আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো। আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। আমি এসে পড়েছি এবার তোমাদের রিকোয়েস্টেড ফাল্গুন ভিডিও নিয়ে। সো লেটস গো ইনটু দ্য ভিডিও। সো অ্যাজ অলওয়েজ তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি আমার এই মেবলিনের বেবি স্কিন প্রাইমারটা দিয়ে আমার ফেসটাকে প্রাইম করে নিচ্ছি। এবার আমি ঠিক ওই ম্যাকের ফাউন্ডেশনটাকে দিয়ে আমার ফুল ফেসে কভার করে নিচ্ছি। আজকে আমি একটু বেশি বেশি করে নিচ্ছি যেহেতু একটু ফাল্গুন লুক করতে যাচ্ছি। নোটের এই ফুল কভারেজ কনসিলারটাকে দিয়ে আমি আমার যেসব জায়গায় একটু ডার্ক সার্কেলস আছে সেসব জায়গাগুলোকে কনসিল করে নিচ্ছি। এবার W7 এর ব্যানানা পাউডারটাকে দিয়ে আমি আমার ফুল ফেসটাকে সেট করে ডিরেক্ট আমার আই লুকে চলে যাব। আমি একটা অরেঞ্জিশ টাইপসের শেড নিয়ে আমার ইনার কর্নার এবং আউটার কর্নারটাকে কভার করে নিচ্ছি। আফটার দ্যাট আমি একটু লাইট অরেঞ্জ শেড ইউজ করছি। এবার আমার ইনার কর্নার এবং আউটার কর্নারটাকে আরেকটু ডার্ক করার জন্য আমি একটু ডার্ক গ্রিন কালার শেড নিয়ে নিয়েছি। এবার আমি কনসিলারটাকে দিয়ে আমার আইস কাট ক্রিজ করে নিচ্ছি। এন্ড আমি কনসিলারটাকে বসানোর জন্য একটু ইয়েলো কালার একটা শেড দিয়ে ফার্স্টে এটাকে একটু বসিয়ে তারপর এই গ্লিটারটাকে ফুল কাট ক্রিজে স্প্রেড করে নিচ্ছি। নাও অ্যানাদার আই। এবার আমি আমার আইল্যাশেস গুলোকে একটি কার্লারের সাহায্যে কার্ল করে নিচ্ছি। আফটার দ্যাট আই এম ইউজিং দ্য জ্যাকলিন হিল মাস্কারা এন্ড তারপর আমি আমার আইলাইনারটা ড্র করে নেব। এন্ড আজকেও আমি কোনো এক্সট্রা ল্যাশেস ইউজ করছি না। এবার আমি একটু কাজল ড্র করে নিচ্ছি। Okay, so our full face and makeover done. Just lipstick packet, and for lipstick I am using Huda Beauty matte liquid lipstick air shade number 02. And yeah, I'm done with my full makeover. And তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দিবে, কমেন্ট করে জানিয়ে দিবে কেমন লেগেছে, and obviously guys subscribe my channel. Okay, now আজকের জন্য bye bye. Subscribe my channel, follow me on Instagram. Allah Hafiz. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised.